Екатерина, привет. Привет. Рад тебя видеть. Готова начать? Да. Да, представься, пожалуйста, в двух словах, кто ты и чем ты занимаешься. Меня зовут Екатерина Малиевская. Я врач. Я была в частной практике в Нью-Йорке, в основном в Нью-Йорке. И сейчас я co-founder and chief innovation officer of a company called Compass Pathways. It's a mental health care company focusing on accelerating patients' access to evidence-based innovation in mental health. And our first lead program, is developing psilocybin, which is an active ingredient in magic mushrooms for treatment-resistant depression. Слушай, Екатерина, просто ради интереса, вот большое многообразие психоделических средств. Почему вы выбрали именно псилоцибин для вот, ну не знаю, может быть это только первая стадия, может быть вы потом вы больше рассматриваете, но для начала. То есть что особенного именно в псилоцибине и почему вы взяли в основу своих исследований его? Потому что на самом деле не такое уж большое разнообразие psychedelics. And psilocybin как бы находится в центре, посредине и имеет все качества остальных psychedelics. М, So it's a true psychedelic, first of all. So sometimes people call ketamine psychedelic. It's not a psychedelic, it's a dissociative anesthetic. MDMA is, or ecstasy or Molly, or whatever other street names MDMA has, is also not true psychedelic, although the experience could be similar to psychedelics. However, experienced psychonauts could always tell you whether they're on MDMA or true psychedelic. yeah. And psilocybin is a classic psychedelic, 5-HT2A agonist, that has all the properties. It has potential for non-dual unitive, sometimes called mystical experiences or ego dissolution experience. And it acts in a way that is friendly and manageable. It has a nice duration of action. The average psilocybin experience lasts between 4 to 6 hours, and it's a friendly substance. Слушай, вот знаешь, ну, там поклонники Терренса Маккена, да, которые всегда считали, что, в общем-то, как бы все, что натурального плана, то это как бы для человека полезно. Сейчас в данном случае мы же говорим о синтетическом псилоцибине, да. Насколько я понимаю, вы используете синтетический, во-первых, потому что это, ну, дозировка, что нужно угадывать дозировку для того, чтобы, ну, как бы правильно была терапевтическая доза. Вот, но есть ли чисто теоретически, вот если посмотреть на это отличие между вот грибами все-таки, которые там растут, либо все-таки синтетического происхождения? Mhm. I think thinking that everything that comes from nature is great and everything is synthetic, that synthetic is harmful, is really a reductionist approach. Very, it's brutal simplification. Really, the difference between the medicine and the poison is the dose. Like you said, everything is in the dose. Um, we are using synthetic psilocybin so not to confound the effects by sort of entourage effect. So in mushrooms, there are hundreds of different alkaloids, and they interact with active ingredients and inactive ingredients in various ways. I think people who are focusing on research of natural mushrooms, they're still finding new alkaloids and new compounds in mushrooms, and they're still untangling all the effects these alkaloids produce. But then you imagine if you create this chemical mixtures of these different alkaloids, the effects could be really unpredictable. And the proportion of these alkaloids vary from one strain of mushrooms to another, and depending on the time and depending, where they grew. And so it's a huge variability. And it produces more or less unpredictable results. So if you are in the business of clinical development and developing a medicine, which is a drug plus data,
then you really need to get the dose down. So at least one variable is very clear. And not only the dose, but you need to demonstrate that this dose is stable and this dose is pure. Слушай, вот давай, кстати, поговорим, вот очень интересно с точки зрения самих медицинских исследований, вот клинические стадии, когда вы работаете непосредственно с людьми. Вообще, как происходит работа, как определяется дозировка? Потому что, ну, в принципе, все люди разные, то есть, как бы я понимаю, что немножко не то же самое, что там алкоголь, но как бы масса тела и вообще, в принципе, кто перед тобой находится, она имеет значение. Вот как определяется доза, как вообще выйти на терапевтическую вот дозу для того, чтобы понять, что вот это работает для одного и не работает для другого? Yeah, well, in case of mushrooms, of course, so normally the dose is determined in the process of clinical development in phase 1 to phase 2A studies. When there is a new chemical entity, it goes through animal testing to understand the boundaries of toxicity, and then first in humans, phase 1, where you test the safety and again the dose range, what's safe, what's not safe, what effects are produced, and then phase 2A, when you start trying this in specific clinical indications, and then gradually you arrive to a range of potential doses, and then you go to phase 2B, where potential therapeutic doses are all tested against each other and the optimal dose is determined. But of course, in case of mushrooms, despite the whole variety of different alkaloids and different chemicals in mushrooms producing all sorts of unpredictable effects, nevertheless, this mind expanding effects and the kind of transformative effects that people experienced, we had this phase 1 for the last 1,000 years. That's Мгм. how, because people have been using it and more or less people got the dose down plus minus a gram of dry mushrooms, right? So we understand how the kind of recreational use of dry mushrooms, the dose of dry mushrooms, how it translates into milligrams approximately, and that was the basis of first synthetic psilocybin that was first used in clinical practice and then clinical research, even in the 50s and 60s. Слушай, знаешь, что любопытно? Вот буквально недавно услышал, тут такая интересная вещь, что вот когда речь идет о безопасности, понятно, что это важная часть клинических исследований, но и также по зависимости, то есть вот то, как это со временем вырабатывается та или иная зависимость от препарата. И тут понятно, что это было не совсем научное высказывание, но сам факт того, что по некоторым данным историков, которые сейчас изучают значит, использование различных субстанций, которые наши предки использовали тысячи лет назад, видно, что если бы это приводило к каким-то летальным исходам, то эволюция вымыла бы вот это все, и люди бы перестали это употреблять. Ну, потому что, невозможно, если бы были примеры того, что люди бы умирали, и людям бы становилось плохо, это бы как бы постепенно, с каждым новым витком, новым поколением, постепенно отошло. Но ведь нет. То есть это сохранялось сохраняется до по сей день. Соответственно, вот это уже, как бы, знаешь, такая medical study длиною в тысячелетия. Вот, просто как бы, просто... It's a medical study. It's definitely ethnographic data, ethnographic evidence. It's more anthropological, cultural explorations, right? So, because we don't have necessarily the evidence of effects of the substances on depression 1,000 years ago, 500 years ago, right? And the substances were never used the way we think about them in the framework, within the framework of Western medical approach, right? So people never like indigenous societies, people didn't just wander into the woods, pick the mushrooms and trip their heads off, right? Because they had responsibilities. They had, there were hunters and gatherers, and they needed to, do all sorts of things. And so the substances were never meant
to be, formulated in nasal sprays and shipped via mail order for microdosing or macrodosing, every weekend with friends. The substances were administered in a very controlled setting by, priests and nobilities, where the knowledge of administration and methods of support was, transferred from generation to generation. And there were particular uses, ritualistic. That's why rituals were created around the substances, so people don't kind of go on all sorts of tangents. So it's an ethnographic evidence that people knew how to use the substances, and there were probably some fatalities and some misuse, and then gradually they adapted. It was just no kind of criminal system or no safety database where you can record adverse events. It just didn't exist 500 years ago, right? It was just all trial and error. But that's the knowledge of effective and safe use of the substances that we are witnessing today. Слушай, вот это, кстати, очень важный момент в том плане, что те, кто проводят в ваших клиниках, в ваших исследованиях, те, кто находится вместе с человеком в период погружения в психоделическое состояние, вот кто эти люди? Какое обучение они проходят? Просто я очень часто встречаюсь, допустим, бывает так, что психологи и психиатры, которые вот только с ними стоит на эту тему заговорить, начинается, видимо, во-первых, это может быть немножечко старая школа, то есть люди, которые привыкли там заниматься психоанализом, они отрицают все это, причем выписывают рецепты против всякие антидепрессанты с великой скоростью, даже как бы не заморачиваясь. Это как будто бы было какое-то табу, на этом был, понятно почему, потому что было это запрещено, очень строго преследовалось, но тем не менее, кто эти люди, потому что даже если это профессионал от психиатрии, даже если это человек, которого вы обучаете, я посмотрел у вас на сайте, у вас есть специальная программа обучения, но если человек сам не испытывал психоделического экспириенса, даже если он суперпрофессионал, мы все равно будем говорить на разных языках. Вот подразумевает ли ваша программа обучения погружение людей, прохождение людей через этот экспириенс? So my conviction at the moment, maybe not conviction, but my opinion at the moment is that if you want to be a psychedelic therapist for the purpose of helping patients, then you don't need to have your own psychedelic experiences. So we have trained for our phase 2B study, we have trained over 60 therapists. And we never ask therapists during the interview whether they had their own psychedelic experiences and if they had them and whether profound or what did they learn. Some people come out and some people come out very strongly about this, and some people come out so strongly that we don't offer them a job because we have witnessed sort of psychedelic evangelism or psychedelic fundamentalism in action when therapists project the expectations of their own profound experience on the patient during the session, when the patient is not nearly as well integrated. The patient has suffered for 20 years with treatment-resistant depression, has lost relationships and jobs and financial support and whatnot, and here is the therapist who is trying to make this patient transcend their ego. And the patient is the last thing that patient wants to do is to lose something else. It's the last thing that's left. And so this kind of dissonance between psychedelic evangelism and expectations, when all they need to do is just to put all their convictions aside and be there for a patient who is really suffering, who is trying to work things out, and hold that space and trust the process. That's very difficult if you don't have enough awareness and you had a lot of psychedelic experience and you try to match the downloads from your most recent trip with the reality. This will just never work
in clinical setting when you work with really sick patients, right? And the majority of these patients, frankly, they're not looking to get enlightened. They just want to get better. And the best therapists that we have are the therapists who don't see it as something sensational. They just see it as a hope for patients, and also hope for themselves, because for years, for decades, they were absolutely helpless. I remember that one of our therapists who is psychedelically naive, and she guided her first psychedelic session, and the patient came back the next day absolutely transformed. She was so humbled by this experience, and she said that if I would reach that effect in 10 years of therapy with my patient, I would be very proud of myself. So this motivation with which therapists come to this session, to this research, to this clinical work, is very important. And psychedelic experience is much, much less important. If you're developing, a therapeutic model of support, probably you need to understand the realities, because the experience itself is not something that you can explain. It's like scuba diving, right? You just can't explain if you've never been underwater. You just don't know how to explain that. Я просто, знаешь, почему это спросил? Потому что, я понимаю, что, во-первых, давай, обязательно нужно поговорить о том, что действительно происходит, почему происходит процесс какого-то исцеления, вообще от чего можно исцелиться, да, такие там mental health disorder поддаются лечению. Но в целом, почему я спросил, потому что, возможно, находясь под воздействием вот евангелистов, как раз, как ты правильно выразилась, вот этого, которые увидели в этом именно вот этот какой-то трансцендентный экспириенс, и его как-то стали развивать, что вот именно за счет этого происходит вот какое-то изменение внутреннее. Здесь такое ощущение, что вы взяли, я имею в виду вы, академическое сообщество, которое сейчас занимается, отделили вот этот трансцендентный экспириенс, все, что связано со спиритуализмом, поскольку это нельзя ни померить, ни взвесить, и рациональному объяснению это не поддается. Здесь все-таки медицинские исследования, здесь есть FDA, которые все контролируют, поэтому нам нужны факты. Поэтому взяли просто medical, какую-то субстанцию, формула, как она действует, и, пожалуйста, поехали с этим. Но такое ощущение, что это же как некий симбиоз. То есть вот понятно, что человек об этом не хочет думать, он пришел, у него проблемы, ему нужно просто, чтобы жизнь его стала легче. Но такое ощущение, что если выключить вот этот вот инструмент, как бы вот не давать ему развития, то это будет как будто бы неполноценная реакция. То есть, да, уже помогает, уже становится лучше. Но вот без этого, как дополнительного элемента, как будто бы это не полная картина. Вот инь-янь как будто бы такой, только янь или инь. Нет? Yes and no. So there are instances when patients did not have profound psychedelic experience, when patients did not have mystical, unitive, non-dual experience, didn't have ego dissolution, and had significant therapeutic benefit. We are looking into it, and when the data becomes available, we absolutely will look at the quality of the experience. And we do measure 5 dimensions of non-ordinary states of consciousness, or altered states of consciousness. I don't like this expression of altered states. It's non-ordinary as opposed to ordinary. But here it is. It's an acceptable scale to measure the quality of the experience, and we will see how the quality of the experience correlates with therapeutic benefits or longevity of the effects. Right now, the data is anecdotal, and of course, people who had these profound experiences and had therapeutic benefits, they live to talk about this, and that's what you hear, right? And so it's, in a way, it's a selection bias, because people who didn't have these experiences and they just feel better somewhat for some period of time, they're not necessarily inclined to write social media posts. But in terms of the role of this experience, our therapists are trained to support patients, whatever experiences they have, whether they have mystical experiences, whether they meet
Jesus or Buddha or, anaconda or whatever the experience is, the therapists are trained to what's called in psychedelic therapy, hold the space for a patient to figure that out themselves, right? So they don't rebut, they don't say, you're crazy, this doesn't exist, let's stay on subject, here is the scale, let's get on with it. They're supportive no matter what. And that's the whole point. The whole point of this therapy is that it changes patients' experience with self and with their symptoms. And all of a sudden, patients see that they are not their narrative. They are not their symptoms. They have symptoms of depression and things are okay. And so all of a sudden, they have this sense of agency that they can choose to engage with symptoms or not, to engage with the narrative or change the narrative. They have a different vantage point. It's like mindfulness. It's like a mindfulness drug. And so, there is there's a lot of urban myth in psychedelic therapy one psychedelic luminary who I adore says, you always given you will never be given the experience that you cannot handle, and you will always given the experience that you are meant to have. Maybe not. I don't know. I think it's difficult to measure, but for the most part, therapists are there to support people if they're anxious. It's very unusual experience, and people can get anxious and paranoid and things and whatnot. But the point is that whatever experience happens, you need to engage with it. And this experience matters, and it doesn't have to be transcendental. And, people have tendencies to, glorify, Романтизировать. Romanticize, glorify these experiences, and there is something, there is a different reality that if we could only all kind of cross over, be crossing back and forth. I personally don't think so. What you see is what you get. This is the only reality we have, and how we engage with this, our point of view is important. The most important thing is the vantage point, the point of view from which we assess and engage with reality of what's handed to us. Слушай, давай тогда поговорим, может быть, о том, вот именно о терапевтическом, как это работает. Вот есть уже более-менее представление о том, как это работает, что происходит в голове человека, что происходит. То есть тут очень любопытно, что иногда говорят, что, значит, experience не вот в этом субстанции. Experience – это то, что выносит человек после этого, работая уже со специалистом, поскольку это некий инструмент, и специалист должен как бы докрутить вот это вот состояние до того, чтобы это стало работать. То есть попытаться, чтобы человек осмыслил это состояние, но как это на биохимическом уровне? Что происходит в голове? Что происходит там с нейромедиаторами вообще? Каков терапевтический эффект этого? Yeah, I think what you're talking about is, there are two things. One is a mechanism of action. What happens when psilocybin as a chemical, latches onto certain receptors, and, starts the whole biochemical cascade in, within the neurons and cells, and changes the, the connectivity. And that's the mechanism of action. But that's different from mechanism of change, the subjective mechanism of change, or the experience that you're talking about. So from the perspective of the mechanism of action, I think the most current thinking is that psilocybin is a 5-HT2A receptor agonist. And 5-HT2A receptor is the part of serotonin system. And serotonin system is widely distributed in the body. A large proportion of serotonin system is in the gut, in intestines and in colon, and
and large proportion of it is in the brain and is particularly highly concentrated in the system of connections called default mode network. Мгм. Default mode network is this, it's not an anatomical structure. It's the system of connections that is formed based on your life experience. It's basically a collection of your patterns, your life patterns, your responses, your habitual responses to life stresses, life situations. That's your sort of default. You're not thinking, appraising, you fall into this response, you know, by default. And so this system, default mode network, is activated when you think about yourself, when you're contemplating, planning. It's all based on your prior experience, right? And what happens when psilocybin attaches to 5-HT2A receptors in this system of connections, it goes down, it downregulates it. And all of a sudden, you're out of the clutches of your patterns that, you know, create these filters of your worldview, right? Мгм. It's a bit like Plato's caves. So you have this kind of reflections on the walls based on, you know, the filters created by your experiences. And so when this system of connections is downregulated, all of a sudden you have a kind of a 360 view. You're on the peak. It's your peak experience. You have 360 view, and you can see your narrative or your life situation or anything that you choose to look at, unencumbered by, you know, your previous worldview or your patterns that may or may not be maladaptive. So that's kind of what happens to you subjectively based on the mechanism of action, and that's your experience. But of course, these patterns don't always go down easily, and you know, people tend to again glorify the ego dissolution. Ego dissolution is not a trivial process. It's not that easy to lose ego. It could be a very, you know, painful and traumatic Мгм. process, and there are a lot of indigenous and religious practices for, you know, transcendence and ego dissolution and, you know, mystical experiences. Not all of them work, and not all of them work on most people. So and psychedelics are not the exception. So the psychedelic state, this peak experience, is not the same as ego dissolution. And the other, I think, trick here is that the ego doesn't really die. And when you're out of your experience, it comes back. Мгм. And it comes back stronger. It's a bit like antibiotic resistance, right? You take a lot of antibiotics, you know, you Ну, build this resistance. And ego is very clever, you know. So ты знаешь, что в этом случае очень важно, что для многих людей важно сам момент отделения. Вот лично для меня, мой экспириенс. По крайней мере, я теперь понял, что это такое. Когда это было отдельно от меня, ты можешь теперь эту форму вот этого yeah, эго своего видеть как бы, и когда оно включается, ты понимаешь, ага, сейчас во мне заговорил этот. Да, оно пытается свои позиции отжать. Да, оно mhm. пытается занять то место и зайти опять так же, чтобы я не понимал, когда оно начинает включаться. Но, по крайней мере, у меня теперь есть это вот это какая-то, не знаю, entity внутри меня, которую я могу ощущать. You have a benchmark. You remember that experience, and you yeah, I think that means that you've integrated this experience well. М. Ну, слушай, хорошо. Слушай, вот я посмотрел, у вас, то есть помимо самой субстанции есть еще музыка, есть еще environment, и вот какие-то еще суплементы есть, допустим, там 5-HTP. Это же, по сути, как бы прекурсор какой-то, то есть можно каким-то образом усилить. Либо для чистоты эксперимента вы ничего больше, никаких БАДы, никакие дополнительные препараты не добавляете. No, we pay attention to set and setting. Obviously, you know, therapists are trained to prepare patients, and the part of the preparation for psychedelic session is to bring the guards down and build the trust between the patient and the therapist. So there are particular techniques where, you know, therapists could use
to demonstrate to patients that they really have their best interests at heart, right? Because patients are going for something that they've never experienced before. God knows how it can end. And this is a very unusual experience that can be scary. And so they need to trust therapists, completely, or as much as humanly possible. And so we create the environment that is very non-stimulating, non-clinical, very soothing. So we take a hospital room and turn it into kind of a living room environment, and we furnish it, and we put couches and dimming lights and whatnot, and everything is very comfortable in muted colors. And we also have my co-founder and my husband is very focused on, he's a very high resolution guy, and so he loves high quality audio equipment and high resolution photography and things like that. So he shipped to all 25 sites a special quality sound system from a company called Meridian that produces the best quality of sound. And so we play a specially designed music playlist on this sound system, and that the music playlist reflects the pharmacodynamic of the drug. So in the beginning, the music is a little more emotionally evocative when you try to kind of, elicit different emotional states. And usually, well, very often in depressed patients, they're very numb. They lost the ability to feel joy or any other feelings other than, emotional pain, or sometimes it's anhedonia when you can't feel anything. And so you try to kind of get to, this kind of hidden emotional states, and you try different types of music. And then, towards the peak, the music becomes less kind of contextual and more less eventful. So it's very just expansive sound, almost sound like. And so so that goes on for several hours. And then towards the end, it becomes a little more human again, and we can add the voice and the instruments that are more resembling human voice. Слушай, а вот, кстати, любопытно, а как вы фармакодинамику отслеживаете? Человек сидит в энцефалограмму, в этот момент снимается, потому что, то есть музыка, условно пресет, у вас это какой-то плейлист, но люди все разные, то есть я понимаю, что есть какая-то general фармакодинамика, но у каждого вот эти ритмы, они могут быть, какой-то shift, 1 минута раньше, 1 минута позже, и вот это может пойти в некий дисбаланс. Я понимаю, что 5 часов, то есть понятно, что в принципе тут может выровняться сам, потому что там, вот чтобы в идеале это было. Сейчас просто технологии есть, которые позволяют это все делать. Либо эта фармакодинамика не отображается на энцефалограмме. No, first of all, pharmacodynamic is separate. It's the blood level, right, of the substance in the blood. Да-да-да, но понятно, но это наличие препарата, но он же как-то влияет на мозговую активность. Absolutely. I'm going to get to that. And so we obviously in clinical research, we don't use anything that we don't have to use, right? We want to create the best experience for people, the most unobtrusive experience. We don't want to, we don't take blood pressure, we don't take blood work during the session. We want them to have the best experience they can have. And so the music playlist is kind of our general idea of, the peaks and troughs of psychedelic experience. And it doesn't always match individual experience, as you said. But that's a research for the future, this adaptive technologies that know exactly what's going on with the patient, and whether you have the EEG cap on, or you have some other sensors that give you a better idea of the state that patient is in, and you can adapt. You can either enhance or alleviate the state depending on the therapeutic benefit that you're looking. And that is the subject of research that is, this adaptive technologies, immersive technologies is what's going on at, in the company and my function of digital health. So that's the technology of the future, definitely. That's more highly personalized and precision approach to care.
потому что, мне кажется, вот именно за счет вот этой вот тонкой настройки достигается все, потому что у всех поломки, они ведь очень специфические, у каждого, понятно, что можно их описать общими какими-то характеристиками, но именно вот терапевтический эффект, вот он должен, мне кажется, настолько быть адаптирован, и это касается и дозировки, потому что на самом деле, вот ты в предыдущем твоем рассказе ты говорил, что человек достигает пика. А как вы знаете, что это пик? Каков показатель, индикатор пика? Потому что, может быть, мне, вот чтобы переломить вот этот стейт, вот чуть-чуть нужно было приблизиться к этому пику, а я его не дошел, я был в неком состоянии, да, у меня нарушились связи, я теперь по-другому смотрю, но вот терапевтический эффект не достигнут. Но я Yeah. как бы думаю, что вроде как бы более-менее мне стало. Yeah, well, those are all limitations of current scientific methods and clinical research, right? We don't have the technology yet to be that precise, um, and that's why we have to do high numbers of patients in clinical trials. In order to actually understand what are we measuring, what we need to measure, and how do we know. I mean, this is a fundamental question, I think, of psychedelic research. What is that state that is responsible for the best clinical outcome and the most and the sustainability of this outcome? And how do we drive people into the state more predictably? Do people really need the first 90 minutes of experiencing this, breaking down the patterns and kind of depixelation of the entire view of the world? Can we get them there as fast as possible, and can we keep them there as long as possible, and is there therapeutically beneficial? And that's, of course, is one of the most interesting questions of psychedelic research, but that's not what we're doing in clinical trials. То есть в вашем клиническом исследовании вообще нету вот анализа мозговой активности, когда человек в этом состоянии находится либо на энцефалограмме, либо вы делаете МРТ? Not in the main clinical program that is aiming for regulatory approval of the treatment. We do have a parallel research program where we do, all kinds of interesting studies, including technology and EEG and a translation of animal models into human models, and so all this is in the workings, just not in the main clinical development program, because it complicates the research enormously and slows down the development of the treatments. And the regulators, quite honestly, are not interested in these questions, right? They just want to know that the drug works in that proportion of patients, and that proportion of patients reaches that much improvement, and then they make a decision whether the drug works or not. And oftentimes they don't even know how the drug works, and there are a lot of drugs on the market that we don't have a very good understanding how they work, but they work. М. Тогда давай, может быть, расскажи, пожалуйста, вот о том, кто все-таки вот основные бенефициары этого исследования, какие болезни в основном, ну, скажем, mental disorder, да, то есть, не знаю, называют ли, корректно ли называть людей больными, да, то есть, ну, все равно, какое-то с расстройствами, не знаю, личности, там еще чего-то. Кто эти люди? Какие заболевания с точки зрения отклонения можно лечить при помощи психоделиков? Mhm. Well, I think there is a lot of research going on in various indications. Uh, so we are focusing on what's called treatment-resistant depression. It's depression that hasn't responded to two or more adequately administered antidepressants or approved treatments. Um, and then we're also looking at other indications like a special population of special interest, for example, patients with depression related to cancer diagnosis, patients who can't come to terms with impending death. That seems to work very well in these patients. We also looking at PTSD, post-traumatic stress disorder. I'm not sure if there is a diagnosis like that in Russian nomenclature. I don't seem to remember that I heard that. Не, посттравматический синдром, по-моему, ну, Post-traumatic disorder, okay. And also anorexia or eating disorders. Also anything that has
that requires change of perception or change of personal narrative could potentially be susceptible to psychedelic therapy. So, for example, we're looking at anorexia, where people have distorted body image, right, or body dysmorphic disorder. It's one of the most difficult disorders to treat because they have this fixed delusion. They have a third arm growing from the back of their neck, and it's nothing, no amount of convincing or pictures would convince them otherwise. And it's very difficult to shift this perception, but because of the mechanism of action of psychedelics, all of a sudden they're more open, they're more flexible to consider other possibilities. And can we use this openness and this period of neuroplasticity and this period of suggestibility to reshape their view of themselves, of their body image? Disorders like there's the great potential of psychedelics in substance use disorders. They often associated with trauma, often associated with complex trauma, not necessarily index trauma like car accident, but history of childhood abuse, for example. I think it's very interesting. It's very human experience, right? We start looking at whether people with, and we know that there is research that people with depression who have history of childhood adversity or childhood abuse do not respond to antidepressants or respond adversely. And we want to see if people with this history would respond well to psychedelics. And therefore, we could treat their depression if we go to the root cause of the depression and help them rewrite their narrative. It's never too late to have a happy childhood. It's not to trivialize the childhood abuse, but you shouldn't be paying for it with your entire life. Слушай, вот это, кстати, очень интересно. Ну, допустим, когда eating disorder, это понятно, здесь очевидно все. То есть человек не ест, худеет, в общем, очень жутко. Когда речь идет о депрессии, насколько я понимаю, вообще все люди, которые приходят к вам на исследование, изначально они были диагностированы и каким-то врачом. То есть они не просто захотели, я прошел вот к вам на исследование. То есть должно быть подтверждение того, что у человека есть тот или иной диссордер. Вот с точки зрения депрессии, здесь вот совершенно непонятно, что депрессия как бы это условно не болезнь, это набор каких-то симптомов, которых врачи называют депрессией. То есть у меня там один набор, у тебя другой набор, но так или иначе врач мне называет это депрессией. И вот здесь вот очень интересно, потому что, мне кажется, не так давно я слышал про что-то по вот epigenetics, да, вот memory, когда якобы травматический экспириенс от там кого-то, от предков может переходить там по генетической линии, и человек, не испытывая травматизма, вот, просто жизнь хороша, и вдруг в депрессию скатывается. То есть просто бывали случаи, когда люди, вот, в моем окружении, испытывали депрессию, как бы на ровном месте. Не сказать, что у них жизнь плохая, не сказать, что у них там денег нет, средств на существование. Вот просто скатываются туда, и непонятно почему. Yeah, well, I think it's a really good point. So you're right. There is research, and mostly animal research, that shows epigenetic changes through, I think, 4 generations following a traumatic event in original mouse. I think it's in rodents. We don't know if that's true in humans. We think it's true. You also have to consider that when people are depressed, for one reason or another, they have what's called negative attentional bias. They tend to pick the events from their past or their parents' past to explain why they're feeling this way. And this is a circle, and the circle can be interrupted in any way, at any point. It could be interrupted biochemically, it could be interrupted from the perspective of the narrative. But the bottom line is that we really don't understand depression. It's extremely heterogeneous. It probably, I was a practicing physician, right? I'm trained in internal medicine, and I'm used to walking into the hospital room and see a very sick patient, and I can order blood tests, and I can order scans, and I can order all sorts of diagnostic procedures and biopsies, and I can make a diagnosis and make a treatment plan, and the patients will get better and leave the hospital.
there is nothing like that in depression or any mental illness. And like you said, anorexia is probably the only disorder where you can actually see the physical manifestations of it. And there is no, medical reason for that. Although we started understanding maybe there is a, leptin kind of problems with the cascade with transmitters, but still we are very, very far away from where the modern medicine is, where cardiology is, where infectious disease is. In psychiatry, there are no hard endpoints. In psychiatry, the clinical diagnosis or clinical impression is formed between the patient who is willing to share something, some part of his experience of being depressed, and the clinician who has a certain level of training or theoretical or clinical orientation. And that's how the diagnosis is formed. And then you have a very limited range of approaches, the antidepressants, mood stabilizers, and neuroleptics, all with severe side effects. And largely ineffective. And so it's really, it's like medicine and psychiatry are just ages apart. And I think the problem is with diagnosis itself. And so when we talk about depression, we probably recruit in our clinical trials people with like 60, 70 different disorders that all manifest as depression. Слушай, вот это очень любопытно. Вот тебе не кажется, что вот потепление вообще в принципе связано с тем, что все-таки регуляторы стали чувствовать, что количество людей, так или иначе страдающие от каких-то ментальных расстройств, просто стало увеличиваться. И реальных методов лечения, кроме как тех, которые были, которые там непонятно, от одного лечат, другого калечат, нет. И поэтому вот такой некая оттепель наступила, и теперь те исследования, которыми вы занимаетесь, стали возможны вот именно в таких масштабах. Yeah, yes and no. And so regulators can only regulate what's put in front of them. They, if you are a scientist and you're doing research in psychedelics and it's very promising, the regulators are not going to knock on your door and say, hey, I hear you have an interesting molecule, can we look at it? You need to be a sponsor of this research. You need to put a package together. You need to put a briefing document, and you need to apply for IND, investigation of new drug. And then you need to open this IND. You need to work. It's a very bureaucratic, highly technical climb, and not all scientists are interested in doing it, because what scientists do, they do science and they publish papers, and then they write grants and then publish more papers. It's their currency. So treatment development is a very different set of skills, right? And I think the regulators simply respond to what's in front of them. And if they see solid science and signals, they have to look at it. There is no way that they're going to ignore it for any political or ideological reasons. And that was our experience with regulators. When we first came to European Medicines Agency, we brought them two studies from NYU and Hopkins, where they looked at patients with depression and anxiety related to cancer diagnosis. And we asked the regulators and payers from 28 different member states, what do you think about this? Do you think it's a valid diagnosis? Can we go ahead with this? What's your opinion? And to our amusement, they knew all about this research. And they said, actually, here is the study that just came out, was just published by Robin Carter-Harris at the Imperial College London, who looked at 19 patients with treatment-resistant depression. And those are the signals, and that's what you need to focus on. So regulators are people too. They are not there to put boundaries. Да, но раньше это было, знаешь, вот просто по словам некоторых людей, раньше был это профессиональный суицид.
Потому Yeah, что был такой прессинг со стороны, как бы вот DA, со стороны вот структур, которые как бы ассоциировали это, стигматизировали все это. И that's поэтому, как только стоило заговорить на этом, для психиатров это был все, профессиональный карьерный суицид. yeah, that's true. I mean, it's a response to a significant unmet need that there hasn't been any innovation in psychiatry for many, many years, for decades. But also, it's a response to all the research that was done by a very small group of very courageous researchers around the world, in the US, Canada, and Europe. And those are the people who did it not because of scientific glory, not because there is a lot of funding. They did it on the weekends, on shoestring budgets, on voluntarily. But they did it because they saw a potential. They carried the torch, and that's why we have this today. М, ну, We're able to build companies and industries, and that's why I think when people talk about reciprocity of industry to indigenous people, I think our first reciprocity is to academics and scientists who carried that torch, who developed the science to the point high enough where the scientific community started paying attention to the signals. Слушай, но все равно любопытно. При всем том прогрессе, который был достигнут, часть академического сообщества, даже читая результаты исследований, читая публикации, все равно скептически к этому относятся. То есть вот что это? То есть это отрицание фактов, либо это настолько вот как бы вот это вот байеса не по отношению к тому контексту, который был на протяжении многих лет, и они получали свое академическое образование в момент того, когда это как бы не было общепризнанным, я не знаю, насколько можно назвать это общепризнанный факт, наверное, факт все-таки, как раз помогает людям, значит, просто если бы была возможность больше бы исследований сделать, больше бы групп людей, то, наверное, бы просто задавили бы цифрами. Но пока это небольшие группы людей, есть возможность говорить о том, что ну вот это на этих людей подействовало, на этих не действует. Вот что лежит в основе их скептиса вот по сей день? Well, I think you need skepticism, right? I think that's called scientific equipoise. Не, но не на уровне того, что это наркомания. Well, I haven't heard that actually, to be honest, О, in the US or or maybe in Russia. I don't know, but in the US, every reputable academic institution now is setting up psychedelic research center at MGH, Massachusetts General Hospital, Harvard. Set up a psychedelic research center. I mean, every self-respecting academic institution now has some sort of psychedelic research going on. We do need skepticism. We do need people to keep, this claims in check. And some people are more flexible than others. But I think as there will always be people who will be against it. And, there is an expression that science progresses one funeral at a time. And so, with time, with generational change, I think it will become more and more acceptable and less sensational. And that's when I think we will make real scientific progress. просто смотри, вот вопрос ведь еще напрямую связан с тем, как в обществе идет отношение к этому. То есть вот тут нужно правильно разграничить, что это все-таки медицинское исследование, что это не просто продается в аптеке и любой там, не знаю, подросток взял это и купил. То есть здесь должна быть рекомендация врача, то есть был какой-то должен быть диагноз. Это абсолютно администрированная программа, когда делается в клинике под надзором врачей, когда есть какая-то группа там emergency в случае там чего-то. Именно такой подход к этому, ко всему, все равно да, наверное, может быть, в Америке в меньшей степени. Просто у меня было несколько бесед с специалистами из нейросайенс, которым я просто из любопытства, собственно, спрашиваю, как я вижу, как меняется их лицо. То есть глупо говорить о том, что они не читают научные публикации. Наверняка читают. Я просто вижу, как если внутри человека есть какое-то предвзятое отношение,
то и развитие мысли у него не будет в эту сторону. То есть представь себе, когда ты выстроила условно какие-то красные линии, ты или общество вокруг тебя, ты просто туда не идешь. Ты занимаешься этим, но вот это, и тут как будто бы как красный флаг для быка. Я просто Yeah. чувствую это, и это странно. Yeah, but fortunately, we have a drug for that. That's exactly what psilocybin does. Breaks down these barriers, but they need to be willing to take it. I'm joking, but I think, well, look, when you think about, the history of psychedelic research, right? In the 50s and 60s, it was all based on, personal experiences, and then scales that were designed, like Beck's depression scale, HAM-D and things like that. Uh, so it was all based on kind of clinical impression and clinical experience. And these experiences are so unusual that it's sort of, people were like, ugh. But then with the invention of fMRI and the first studies that actually did the scanning of the brain and showed what's going on in the brain, it's not some kind of a voodoo. This is what happens, and this is physiological, neurophysiological, very plausible explanation for these experiences and for therapeutic benefits of this experience. That's when it started changing. And I think that's why, progressing with science and sober science is super important. It's the only way to change societal attitudes towards psychedelics. It's not, showing groups of people who took psychedelics and survived, and now they, marching on Washington, so it can be, legalized, and psychedelics for all. That's not going to change societal attitude. We've seen this movie before, right? But as a 21st century Western society, we should be able to handle it. We should be able to understand benefits and risks and use it skillfully, whether it's recreational or medical use. Слушай, знаешь, что еще любопытно? Вот, по сути, сейчас вы ведь работаете с тем, что есть, да? То есть как-то вышли на то, что вот этот препарат, находящийся в этом там грибе, там, не знаю, он каким-то образом влияет на человека. Это как-то было обнаружено, вот опять через тех же вот евангелистов, которые на себе это все испытали, это перенеслось в масштабы клинических исследований, и сейчас идет работа с тем, что есть. Но сейчас есть искусственный интеллект, machine learning, там, и это все приводит к тому, что использование технологий для создания новых препаратов. И вот можно ли говорить о том, что вот эти исследования постепенно приведут к инженерии, к созданию психоделиков нового типа, которые, возможно, будут брать какие-то элементы, там, молекулы из существующих веществ, но дотягивать их именно вот с точки зрения терапевтического эффекта? Yeah, absolutely. And not only will it happen, it is happening. So, А, so we have a discovery center, drug discovery center in University of Science in Philadelphia. It's not the institution that is known broadly, but two probably the best psychedelic chemists are working in this lab, Jason Wallach and Hamilton Morris. I don't know if living in the US, you probably have seen Weiss taking drugs with Hamilton, and I think да-да-да. so they are working in this lab and have over 100 new psychedelic compounds, and they seem to be very excited about it, and they're doing research in kind of lead optimization, and that's really the future. And we also have similar lab in Switzerland, in Basel. And so we have over 100 new compounds that are currently being evaluated for, second and third generation of psychedelics. They're currently being evaluated for therapeutic properties. And just like as I said, that depression is probably 60, 70 different clinical entities. We just don't quite understand that yet. I think the future of psychopharmacology, and possibly psychedelic psychopharmacology, is when we really understand with precision what exactly is going on. We understand the therapeutic targets, and we have not blockbuster drugs that work for billions of people, Мгм. but drugs that work
with precision 100% of the time in this very small, well-defined population, group of patients, that we understand the mechanisms of their suffering, and the drug is specifically designed for them. Слушай, вот а как вот понять-то вот это? То есть это вот многокритериальная система оценки. И тут действительно уже на самом деле непонятно, где яйцо и курица. С чего-то началось, потом приплелось куча всего. Особенно, когда вот попадаешь в такое состояние, ты начинаешь привязывать вообще какие-то ситуации в своей жизни, которые вообще никакого отношения не имеют к ивенту, но это завязывается в такой плотный клубок, и вот на это смотрит врач, вот как это размотать. То есть на самом деле у меня как бы есть такое свое дилетантское представление о том, как это работает вот на вот том текущем уровне. Складывается такое ощущение, лично по себе, что как будто бы открывается дверь, которая была очень плотно закрыта. И через эту открытую дверь профессиональный человек может как бы посмотреть на этот хаос, вот, скажем так, заходит в комнату, где вот бардак какой-то полнейший. Это твое сознание, вот state of mind в настоящий момент. И при помощи терапевтических секций он наводит там порядок. И тогда ты сам начинаешь, то есть вот по сути распутывает этот клубок. Но это вот такой broad approach, то есть бум, что-то свалили, какой-то сильный препарат, ты в состоянии, как бы, как ты не любишь, альтер, да, находишься, но в то же время таргетировать это очень сложно, поскольку ты должен оказаться внутри и понять, что это за бардак. Exactly. So that's why the role of patient is super important. That's why, because in psychiatry we don't really utilize the most important resource available to us. It's patient's ability to heal. Like in medicine, we have the expression, if everything fails, if you don't know what's going on with the patient, you have to ask the patient. And oftentimes you ask the patient and say, what do you think is wrong with you? And patients will tell you exactly, because they're thinking about it 24/7. And with, you know, with something as complex as mental health or mental illness, on some level, patients will always have an insight where to start. And that's a good start, right? But I think the psychedelics are different from all other approaches is because it's the drug that is a kind of a catalyst, if facilitator. Then there is a patient with their sense of agency and with their experience of mental illness. And then there is a therapist who is supporting this patient. And then there is potentially technology that is adaptive and measuring the states and sending some objective data to therapists, and that constitutes this unit that together they co-create mental health for that particular person. And so oftentimes in clinical trials we treat subjective experiences as undesirable because they create noise, they create variability, confound our results. But in this case, in research with psychedelics and psychedelic experience, subjective experience plays a central role. And we can no longer look away from it. And we need to consider it as part of the mechanism of change, as part of the healing mechanism. And we need to understand it from various perspectives. Objective, we can do EEGs, we can do suite of biosensors, we can do a narrative, we can do natural language processing and understand how the narrative changes. And we can also ask the patients. And when all this information comes together, potentially we can create an effective intervention for this one particular patient. Слушай, знаешь, вот сейчас как-то мысль какая-то странная в голове возникла. Нет ли ощущения, что большие гиганты, фармацевтические компании, которые производят антидепрессанты, для которых это гигантский бизнес, в который включены миллионы врачей по всему миру, мой личный экспириенс, у меня мигрень с аурой. Недавно пришел просто записаться на МРТ, к неврологу, даже не к психиатру. Стал ему описывать, что там бывает что-то, черкнул мне сразу же антидепрессант. То есть вот просто вот на ровном месте, я даже не просил его об этом. Может быть, он выглядел так, что я как будто прошу, на самом деле нет. Но, в общем, идея в том, что это гигантский рынок с
с миллиардами долларов. И вот тут вы, казалось бы, с простой формулой от всех болезней. Ну, понятно, что это не то чтобы от всех, но, по крайней мере, то, что сейчас лечится. И они с одного препарата на другой перепрыгивают. В общем, это история длиной в жизнь. И вы как будто вы представляете угрозу. Mm. Вот нет ли ощущения, что вот чувствуется какой-то черный пиар со стороны вот таких вот гигантов, нет? Потому что маленькие очень пока, либо потому что они как бы не считают нужным с этим бороться. Well, I don't know. I think people have this distorted view of pharmaceutical industry. And, if something fails, let's blame everything on pharma. It's not my experience in pharma. Yes, there's definitely a lot of mischief in pharma. Uh, a lot of things can be improved. A lot of things are on autopilot. But also the industry consists of people who are just as affected by mental health crisis as the rest of us. They're not immune to this. So one of our biggest investors is pharmaceutical company Otsuka. It's the Japanese company and the American subsidiary is one of our biggest investors. As you know, J&J has developed esketamine, which is not a psychedelic, I want to emphasize, but also not a traditional antidepressant. I think the pharma is, again, heterogeneous. There are a lot of good thinking, feeling people who want to see the change. I can't imagine that the industry is going to gang up on us. I just don't see that. I think there will be, skepticism, there will be interest, but then eventually we will find a way to work together because, just like antidepressants, psychedelics are not for everyone. And some people will be helped by antidepressants and some people will need neuroleptics and we need that. And I don't think it's one or another. And I don't think we will be at war. Да, я тоже с одной стороны так думаю, с другой стороны, вот как, в основном, насколько я слышал, даже из таких людей, которые на твоей стороне находятся, то есть тоже проводят клинические исследования, только они там занимаются DMT и так далее. Одна, максимум 2 сессии, и вопрос решается. Ну, как бы вот то, о чем говорится. С точки зрения медикаментозного подхода, это, как я уже сказал, история длиной в жизнь. Соответственно, цена вопроса совершенно другая. Yeah, but I think that the question is not to pharma. The question is to health systems and the method of reimbursement, right? Because right now, the pricing and profit is based on the number of pills sold. But when you have something like psilocybin or DMT or ketamine, it's a different value proposition, right? And your customer is not a patient. Your customer is the health system where you create positive outcomes and savings to the health system on the system level, not on individual level. You're not reimbursed based on the number of sessions, but you're reimbursed based on the overall state of the mental health or prevalence of depression or people in remission or hospitalizations averted or suicides averted. So this kind of episodic or one-off administration has a different value proposition for the health system, and the savings created could be potentially shared with the developers and systems. So it's not zero-sum game. Слушай, ну тогда нельзя не спросить о ваших отношениях со страховыми компаниями. Не имеется в виду лично ваших отношений и каких-то страховых компаний, а именно того, как страховые компании относятся к подобным терапевтическим методам и будет ли это покрываться страховкой. Потому что для меня это всегда сигнал. Self-driving car стали страховать, значит, это достигло некого уровня, вот как раз-таки с точки зрения safety, и там так далее, в зависимости от исследований. Вот в этом отношении, как сейчас выстраиваются отношения? Yeah, so there is a lot of interest.
particularly from, we're UK based, so we had a number of conversations with NHS. We understand how NHS and NICE, National Institute of Healthcare Excellence, how they think about reimbursement. So it's very important to have their input very early in the clinical development program, because they inform the design of the study. They inform the duration of the follow-up. We could say we want to follow patients for 8 weeks, and they would say, no, 8 weeks is not long enough for us. We want 12 weeks. We can change it to 12 weeks. And here you go. We've created the study that has a significance for payers, right? And so with this study, we can go and say, what do you think? And then we can have an intelligent conversation. So that's why, with that in mind, we always involve payers, whether it's national health systems, regional health systems, or the multiverse of payers in the US in the conversations when we design clinical studies or when we look at the data. So everyone is involved, everyone is aware, no one has ever told us, go away, you're crazy. А в данном случае в ваших исследованиях люди участвуют за свой счет, либо вы спонсируете их участие? You can never charge for being a subject in clinical research. А, We pay for all the clinical studies. We reimburse people for lost time at work if they work. We reimburse their travel time. We reimburse their hotel. Everything, for a subject in clinical trials, it's always free. окей, тогда, может быть, я неправильный вопрос задал. То есть пока это все находится в стадии клинических исследований, пока у вас нету коммерческих клиентов, которые пришли от врачей, пока это все в стадии исследования. Yeah. А исследования, просто я слышу, что вот в подобных исследованиях иногда используется какое-то double-blind исследование, когда ни врач, ни пациент не знают, что они там применяют плацебо. Вот у вас как исследование в этом отношении проходит? So the study that we just finished had 3 arms, one low dose, medium dose, and high dose. So we looked at 3 doses and response to these 3 doses. And 1 milligram is considered an active placebo. And when people come to be part of the study, when they are thinking of getting enrolled in clinical research, they sign the informed consent and they have a long conversation with study coordinator. They understand all the arms, all the possibilities, what can happen to them. They can have low intensity experience. They can have high intensity experience. They may not be helped. And these are the side effects. And these are the potential adverse events. And then they go away and they think about it. They cannot sign it right away. They have to go home and think about it. Then they come back, whether they sign or not. It's up to them, but they are absolutely informed about, potential for placebo and potential that they might not get helped. А ты как-то упомянула вот какие-то противопоказания. Есть сейчас медицински доказанные противопоказания, при которых не рекомендуется ни при каких обстоятельствах? Yeah, absolutely. So if you have a history of psychosis, or you have a history of schizophrenia, or you have a first-degree relative with schizophrenia, you're excluded from participation in the studies. Currently, we excluding patients with bipolar 1 and bipolar 2, although we're doing a safety study in patients with bipolar depression 2, because it's one of the most difficult depressions to treat. And then, so the bipolar 1 is definitely excluded because it has this psychotic component. Severe substance abuse, we exclude patients with severe substance abuse simply because sometimes it's very difficult to separate, if the symptoms of depression related to substance or it's really true depression. There are medical contraindications if you had cardiovascular event like heart attack or stroke within a year of the session, then you cannot be part of the study. If you have uncontrolled blood pressure, you cannot be part of the study. If you have uncontrolled diabetes, you cannot be part of the study.
seizure disorders. But we started looking systematically at this contraindications and challenge whether this is a real contraindication or whether we can start including these patients to have a more М. sample. Right now, we just inherited this contraindications from previous research, but I think it definitely needs to be challenged. То есть, в принципе, в будущем нельзя исключать то, что будет. Потому что, по сути, это и есть максимально уязвимые люди. Потому что ну, одно дело диабет, тут немножко другая история, но когда есть различные вот симптоматики, там, потенциально, там, в семье кто-то с шизофренией, там, или вообще, в принципе, любые расстройства, по сути, это и есть максимально уязвимые люди, которые максимально нуждаются вот в помощи. То есть нельзя исключать, что в будущем это будет исследование именно с привлечением людей с этими проблемами. Well, it's hard to say. I think you need to be really gutsy and have everything, done and dusted before you can move, to use psychedelics in schizophrenia. I think all the other problems need to be solved. So I think that is the last thing that on everybody's mind. I cannot, absolutely say that it will never happen because we've seen this research before, but I cannot imagine it happening in the near future. But the rest of the indications, such as bipolar 2, for example, obviously substance abuse, suicidality, we currently exclude people with suicidal ideations or suicidal intent. Because we're not sure how safe it is. But again, we started looking at the safety of psilocybin in chronic suicidal ideations. And the study is due to finish very soon, and we'll know how safe it is. But those are the bits that I think we will address before we can move to schizophrenia or psychosis. То есть, насколько я понимаю, сейчас основная задача просто пройти этот путь максимально безопасным путем, хотя бы пройти, чтобы была возможность что-то делать. Потому что если пойдешь и путь будет тернистый, не дай бог, что-нибудь произойдет, то может опять процесс затормозиться. Потому что я так насколько слышал, что всю индустрию отбрасывают назад при каждом каком-то неудачном результате исследования. Yeah, I mean, there's always a potential for severe adverse events, and then everyone will start. But I think we've made so much progress. I think the research has made so much progress. I think now it will be very difficult to put a lid on it because it's just too many signals, too many interesting, promising signals. I think yes, we need to stay vigilant, and we need to make sure that patients are safe, but not because we're afraid of, oh my God, they're going to shut down our company, but just because it's a good practice to keep patients safe and then, gradually move the boundaries. Не, ну это понятно, но просто смотри, вот мне всегда, видишь, отсутствие опыта, из этого в голове возникает непонимание. Просто когда из экспериментов, исследований убирают людей с определенными проблемами, и потом это FDA approved, и потом начинается человек, он, может быть, не сказал о том, постеснялся сказать, что у него суицидальные наклонности, а ему было противопоказано, и не было в ходе исследований людей, у кого были такие симптомы. Бум! И все, и человек выходит в окно, ну не дай бог. То есть получается так, что вот как бы, да, можно уже есть разрешение на использование, но не проверено на всех. But it doesn't stop at the approval, right? Research doesn't stop at the approval. So research approval happens after the phase 2, after the phase 3, but then there is a phase 3B and phase 4, and then you continue doing research to expand the indications to change the label. It's up to you where you want to start. So it doesn't mean that this is it, that, the way it gets approved, that's how it will be forever. Not at all. It all depends on, on the resources and the interest and the, inclinations and, scientific promise. А вот с точки зрения самих пациентов, насколько, то есть я понимаю, что если человек страдает, то он, наверное, максимально заинтересован в этом. Но вот чувствуется, что есть прямо спрос со стороны людей, которые ожидают, что вот это будет доступно для них, что они смогут наконец-то получить какое-то альтернативное, там, не помогающее много лет способу лечения.
И Yeah. как это ощущается? То есть это вам пишут, вами как-то общаются, это от врачей поступают сигналы? Yeah, yeah. No, we hear it from all directions. As a company, as a sponsor, we cannot have contact with patients. We cannot see the faces, we cannot know the names, never ever. And that is my biggest regret, that that I don't have access, that I cannot really go and talk to patients. But we do have access to, I'm unblinded and I can see the sessions. We have recordings of the sessions. I can see the sessions, although the face is pixelated, so I cannot recognize that person on the street. And they're completely de-identified, so I will never know who this person is, where he lives or she lives. So I see the hope. I see desperation. I see also dedication to this research. We had a patient who in the Netherlands who has a history of depression and went through preparation and session, and looked like the session was very low intensity and he didn't get a benefit. So we don't know what dose he got, but the patient stayed on for 12 weeks to finish the research. And he said that he was so dedicated to this research, he really wanted the study to succeed. And when he finished the study, he went and he bought the mushrooms in the head shop. And he said, I was trained, I was screened, you told me it was safe for me. So, and I worked with a therapist, I understand what can happen, and he did it. But the point is not that he didn't kind of self-administered it. The point was that he found it in himself to stay on for 12 weeks to finish the study. Now that's the commitment of patients. And our principal investigators say that they have never seen so much interest. And our principal investigators, have been doing research in treatment-resistant depression forever. And on average, the clinical trial sites would recruit 0.3 patients per site per month in traditional treatment-resistant depression research. Very difficult to recruit these patients. And we had sites that would recruit 2-3 patients per month. So the interest of patients, with no promotion, no advertisement, just the word of mouth, and the level of hope and interest is so high among patients that we really worry about patients who seemingly were randomized to a low dose and didn't get any clinical benefits. And so that is really, really painful for us and for investigators, but there is no way around it. This is the way the research is done, and unfortunately we have to do it. А они не знают, да, что они им попали именно в стадию, где им дают очень маленькую дозу. То есть, в No, принципе, они могут потом уйти с полным недоверием, что не работает, ерунда. well, they know that they can be randomized to the less effective dose. То есть, в принципе, остается у них хоп, то, что они просто попали в эту группу, и Yeah, поэтому не помогло. they completely understand that they could be randomized to the group that will have less benefits than the other two groups. And patients deal with this. Some patients are very disappointed, but again, the therapists and the study teams are trained to support these patients, so it doesn't lead to dramatic worsening or suicide or anything like that. So that is a challenge because patients come with very high hopes. Слушай, я не знаю, насколько у тебя ведь есть личная история, не знаю, насколько это лично и можно об этом говорить, но просто сам факт того, что пережив что-то подобное в семье и увидев положительный результат этого, это дает веру и силу делать то, что может помочь и другим людям. Well, that's true, but also I want to say that it's just our experience. It's experience of one family, right? It's a study of one, and it could be a million, studies of one, but that's not a clinical research. So I can only talk about our experience, and I can only
but I cannot say that, oh, just because my son was helped by psychedelics, that means that we need to go and start a mushroom company and mushrooms for all. That would be really stupid. I think the point is that there is a significant unmet need, there is a promise, and let's look into it, right? We didn't start decriminalization, legalization movement, right? We didn't open the mushroom clinics. We went down the path of clinical research. Просто, понимаешь, вот как бы вот сейчас нужно правильно, чтобы понимали люди, о чем идет речь. То есть кто-то сейчас, вот с учетом того, что у людей сейчас в голове непонятно что, может сказать, мать дала сыну грибы. А по сути, ведь на самом деле, ведь это все совершенно не так. То есть в основе лежит просто какая-то химическая формула. И на самом деле почти все медикаменты, ну там за исключением каких-то суперсинтетических, сделаны были, начинались из чего-то, что есть в природе. Там, не знаю, то есть Well, of course, no, of course. почему-то вот эта связь такая какая-то, вот что это какой-то magic grip, там magic shrooms, да, вот он в голове людей сидит. И вот те люди, которые сейчас нас слушают, которые, скажем так, они здоровы, у них нету ментальных проблем, ни у кого в семье, слава богу, не было. Они смотрят на это, вот что они там говорят, вот они наркотиками лечат там людей непонятно там от чего. Yeah. Вот это вот... This is not narcotics, first of all. Second of all, I didn't give him. Не, я понимаю, просто вопрос в том, что просто как это может прозвучать. Ты же знаешь, как люди коверкуют все? I understand, but I haven't heard that actually. I haven't heard that interpretation. Now that you put it this way, I see how it could be seen. Я просто тебе говорю, что бывает так, вот такие люди вот с таким настроем, просто когда ты сконцентрирован, люди, которые сфокусированы на этом, они заинтересованы в помощи, они не видят вот этого всего, поскольку, возможно, в силу недостатка времени, сфокусировки, вы просто не видишь этого всего. Я это вижу. Я сталкиваюсь с людьми, мне просто дикость. Ну, просто я не понимаю, как можно им вот такую стигматизацию привносить в мир, когда, в принципе, ты наверняка сам, будучи человеком, живущий всю жизнь, применял какие-то препараты, которые несут в себе схожие, может быть, немножко другого плана, но около вот чего-то подобного действия. Пусть, может быть, никакого там enlightenment не было, но, в принципе, вот это. Yeah, well, look, it's not for everyone, okay? And we don't want it, we don't want to push it on people who don't feel like they're there yet, right? They need it, or they're interested, or they open. I think we just need to, do what we're doing. We need to do the science. We need to find a way to present the science and present the scientific findings and illustrate it for people who are not that open. But I don't think that we need to wave the mushroom flag and psychedelics for all. I don't think it's for everyone. And if you're not open, you should definitely not take it, because you're going to have a terrible experience. Bad Trip. Недавно фильм по Netflix смотрел. Слушай, а вот вы планируете, стратегия какая? Это впоследствии, когда это все завершится, это будет, вы будете открывать свои клиники, либо это будет просто research, и продуктами вашего ресерча будут пользоваться другие? At the moment, we think that we're not gonna have clinics. I think having clinics is a very different business. Is a very different model. The funding model, it's private equity. It's completely different deal. And we are a mental health care company. I think we're gonna have centers of excellence, which we started developing already, where we're going to continue refining the approach and doing therapy optimization research, testing new compounds, understanding the diagnostics, understanding the therapeutic targets, and matching it with new psychedelics or non-psychedelics, who knows. And I think we're going to be mostly oriented towards generating evidence for innovative approaches and then partner with different clinic providers. Слушай, Екатерина, ну, здорово на самом деле, просто, вот, знаешь, приятно, вот открытая беседа, никакого вот в бэкграунде нет, ну, видишь, тоже нужно понимать, то есть я вообще, в принципе, недавно вот впрыгнул в эту историю, общаясь с людьми, которые так или иначе на уровне академическом или на уровне исследовательной заняты этой проблемой. Все мои контакты до этого, это были люди, которые так или иначе просто это употребляют с точки зрения recreation. Но не с точки зрения какого-то дурацкого recreation.
сейчас без обид, пожалуйста, все, у меня это все-таки самопознание. То есть это не вот чтобы посмеяться, это не чтобы там, не знаю, посмотреть кино или просто там провести хорошо время. Это просто способ самопознания. И Мгм. это, возможно, мой личный путь, но когда начал общаться с людьми, которые к этому подходят с научной точки зрения, с инвестиционной точки зрения, пусть даже как евангелисты, потому что, мне кажется, все равно так или иначе популяризация не продукта, а эффекта, она важна. Потому что все равно Мгм. это несколько драйвит индустрию, потому что все равно это немножечко позволяет пересмотреть отношения даже того же самого, тех же самых государственных органов по легализации, по крайней мере, вот чего-то с этим связано, поскольку, ну, это просто смешно, да, то есть по отношению к некоторым грибам, которые просто нельзя выращивать, ну, Мгм. то есть блин, ну это смешно. Ну, растет себе и растет. Ну, вопрос ведь то, как это используется, вопрос, кем это используется, в каких целях это используется. И есть примеры даже в Соединенных Штатах, где все легализовано, и там нету вот этого страха такого, что там люди все побежали автоматически закупаться там какими-то большими порциями. Поэтому вот, мне кажется, важны подобные беседы с целью того, чтобы люди немножко просто стали по-другому нас смотреть. Разделили вот то, что было слеплено на протяжении, сколько, ну, наверное, больше, чем уже 70 лет, как-то вот это все слеплено в одну кучу, что это как что-то незаконное, что это вредное, что это влечет к какому-то там плохому образу жизни, это должно быть separate, это надо разделить. И без вот таких разговоров просто, мне кажется, большинство людей не в состоянии это понять. Yeah, but I think I think you maybe uh, it might be a bit muddied here. The point that you're trying to make. I think that in general, decriminalization, and in general, I don't think people should go to jail for use of any drugs, whether they're psychedelics or non-psychedelics, because majority of people use drugs for self-medication, and that's just a reflection of inadequate mental health care. And we need to understand how to better support these people, and putting them in jail because they use drugs to manage their anxiety or their depression or their trauma is inhumane. It's 21st century. We need to do better. So from that perspective, I think I'm all for decriminalization. Um, but then, obviously the experience of using different drugs is very different. And therapeutic potential of different drugs is different. And again, it's back to what we've discussed in the beginning, the difference between the drug and the medicine and the poison is a dose, and also probably the way it's used and the intention with which it's used. So I think I wouldn't put psychedelics on pedestal and say, well, this is beyond reproach. I think we need to recognize that humans have been using drugs forever. Мне пришлось, понимаешь, сейчас в последнее время что-то изменилось, приходится тихонечко подходить к этому. Понимаешь, если бы я сейчас сказал, что я за декриминализацию, я не мог однозначно предположить, какая будет у тебя реакция. Потому что даже несмотря на то, что могут люди заниматься изучением тех или иных субстанций, которые находятся сейчас с точки зрения законодательства за границами, могут относиться к вот такому общему процессу негативно. И сейчас приходится даже прощупывать по чуть-чуть, так где-то вот как раз-таки, чтобы мади было, но чтобы можно было понять, что там есть какое-то зерно, которое стоит зацепиться. Потому что, ну, непонятно. Мы сейчас информация распространяется по всему миру. Есть страны с очень жестким отношением к этому. До сих пор там смертная казнь. И, ну, представляешь себе, ну, просто жутко. И с другой стороны, есть, как бы, на другом стороне этого экстремума есть то, где все разрешено. Yeah. И этот мир, он един. Информация циркулирует. И медиа и тут, и там есть. И говоря об одном спокойно в одной стране, ты автоматически попадаешь в опалу в другой стране. И поэтому как бы непонятно, как себя вести, как быть максимально политкорректным для того, чтобы как бы донести этот месседж, чтобы вот не сработал этот фильтр, который блокирует, и все, и дальше уже люди не слушают. Mhm. Супер, Екатерина, большое спасибо. Я желаю успехов всем вашим исследованиям, успеха компании. Ну, в принципе, почему-то верится, что успех будет, потому что если есть миллионы людей, которые мучаются, я просто сам знаком с такими людьми, которые действительно, ну, такое ощущение, что они не видят просвета. Ну, то есть, как бы вот
мучаются и мучаются, и живут в этом состоянии, даже такое ощущение, что они не знают, что значит хорошо жить. То есть Yeah. вот это же, ну, хорошо, ладно, у меня очень гибкий диапазон, я понимаю, когда мне плохо, а когда мне хорошо. Но я, по крайней мере, чувствую эту границу. Кто-то живет в состоянии, когда плохо всегда, и это страшно. Поэтому я надеюсь, что вы сможете как можно больше помочь людям. И это такой наш кармический вклад, даже так подумать, если. Well, thank you for the opportunity, and thank you for tolerating my lack of Russian. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Я понимаю, что это сложный такой вопрос, потому что нужно порекомендовать кого-нибудь из русскоязычного бэкграунда. Ух, Потеряны все связи. um, Может быть, кто-то на американской земле с российскими корнями, и мы вот в таком же формате сможем поговорить. you want to talk about psychedelics or anything? Это вообще anything. Просто люди, которые каким-то образом повлияли на тебя. Вот именно Oh, вот. why don't you talk to to our vice president of AI, machine learning, and digital health? Супер. He is formerly Russian, and yeah, he is what I was told is a Maserati of data science. Ух, супер, обязательно, будет здорово. All right, I'll introduce you. Okay, so thank you. Thank you. Okay. Bye-bye. Good luck. Bye.